Los astronomos han sorprendido. Literalmente, el telescopio James Webb ha detectado un agujero negro a 70 millones de años luz de distancia, cuyas ondas de choque de polvo y gas están anulando nuestras teorías anteriores sobre las fuentes de energía de los núcleos galácticos activos. Pero, ¿cuáles son algunos de los espectáculos más poderosos que han tenido lugar en las profundidades del universo? ¿Por qué contradicen nuestros modelos actuales? Why? Porque el monstruo masivo podría, sin embargo, ayudarnos a resolver uno de los mayores misterios de la investigación espacial moderna? Se les considera omnívoros cósmicos, gigantescas máquinas de destrucción que aniquilan todo lo que se interpone en su camino. Pero esto es solo la mitad de la verdad sobre los agujeros negros. Es indiscutible que los monstruos de la gravedad tienen la propiedad destructiva de tragarse irremediablemente todo lo que se cruza en su camino, debido a su extrema capacidad. Sin embargo, para entender que se esconde detrás de esta capacidad tan citada, vale la pena echar un vistazo al siguiente ejemplo. El diámetro de un hipotético agujero negro con la masa del Sol sería de 2.9 kilómetros, y un agujero negro con la masa de la Tierra ni siquiera superaría la marca del centímetro. Como resultado de la gravedad incomparablemente fuerte que resulta de esto, nada que haya pasado al horizonte de eventos de un agujero negro pueda volver a cruzarlo desde adentro hacia afuera, sin radiación, sin información y ciertamente sin materia. Pero fuera de esta zona de muerte cósmica, y este es el factor decisivo. Los extraños objetos se comportan como cuerpos masivos normales y pueden ser fácilmente orbitados por cuerpos celestes en órbitas estables. Y aunque los agujeros negros supermasivos, que pueden superar la masa del Sol en un factor de millones o incluso miles de millones, todavía plantean muchos grandes misterios para los investigadores. Se cree que juegan un papel principal en la evolución de las galaxias. Pero eso no es todo. Los astrónomos ahora asumen que casi todos los centros galácticos están adornados por un representante supermasivo de estos monstruos cósmicos, y la Vía Láctea no es una excepción. Nuestro agujero negro central se conoce con el nombre de Sagittario A*, y tiene unas 4 millones de masas solares. El extraordinario agujero negro que actualmente domina los titulares astronómicos con sus inesperados espectáculos ya se encuentra en una galaxia con la designación complicada YESO 428 G14, y nos muestra una vez más cuanto nos queda por descubrir sobre los precisos del universo. En el futuro, como los agujeros negros satisfacen su hambre se ha convertido en un tema de debate sobre cómo los núcleos galácticos activos liberan energía a su alrededor. No hubiéramos esperado que los chorros de radio causaran tal daño, pero lo hacen. El hombre que resumió este hallazgo inesperado en su declaración es David Rosario, profesor de la Universidad de Newcastle y miembro del proyecto Cosmic Movement, TAWS, and Outpouring Review Gato. Esta colaboración de investigación utiliza el telescopio James Webb para estudiar los núcleos de las galaxias cercanas y recientemente ha hecho un descubrimiento revolucionario. Como se mencionó al principio, la galaxia en cuestión se encuentra a unos 70 millones de años luz de distancia de nosotros, y alberga un agujero negro supermasivo activo en su corazón, que consume con avidez la materia a su alrededor y emite intensas radiaciones en el espectro electromagnético. Con este telón de fondo, el gigante puede servirse de un rico buffet galáctico con el que otros agujeros negros solo podrían sonar. Hicimos otro vistazo a Sagittario, A*. De hecho, nuestro agujero negro está rodeado de tan poca materia que es el equivalente a un humano comiendo un grano de arroz cada pocos millones de años. Debido a la dieta cósmica forzada, Sagittario A** se considera un agujero negro tranquilo,
pero tiene una serie de vecinos ruidosos. Estos incluyen, por ejemplo, el agujero negro supermasivo M87*, que se encuentra en el centro de la galaxia homónima, Messier 87, una distancia de unos 55 millones de años luz. No solo es significativamente más masivo que Sagittario A*, con 6,500 millones de masas solares, sino que también está rodeado por una cantidad gigantesca de gas y polvo que suministra constantemente material nuevo a la estructura. Pero debido a su momento preciso, la materia no puede simplemente caer directamente en el agujero negro, sino que forma una nube remolinada y aplanada de gas y polvo, un disco de acreción que alimenta gradualmente al agujero negro en su interior. Los agujeros negros supermasivos como M87** no tienen la propiedad de simplemente esperar pasivamente a ser alimentados. Todo lo contrario, la extrema fuerza gravitacional del coloso genera enormes fuerzas de marea en el disco de acreción, que, en consecuencia, se calienta hasta 10 millones de grados Kelvin. El inmenso calor, a su vez, hace que el disco de acreción brille intensamente, contribuyendo al espectáculo luminoso del núcleo galáctico activo. Como un shock hace que los astrónomos reconsideren su enfoque, no importa cuán voraz puede ser un agujero negro, el alimento circundante no termina completamente en sus fases. Los fuertes campos magnéticos dirigen parte de la materia en el disco de acreción hacia los polos del agujero negro, acelerando las partículas cargadas hasta casi la velocidad de la luz. Desde los dos polos del monstruo de masa, esta materia es lanzada hacia el exterior en forma de chorros paralelos, chorros que también van acompañados de emisiones en el espectro electromagnético, especialmente ondas de radio. Como resultado de estos factores, los núcleos galácticos activos pueden ser tan brillantes que eclipsan la luz de todas las estrellas de su galaxia de origen. Pero a pesar de toda su potencia radiante, los corazones pulsantes de las galaxias a menudo eran invisibles para los telescopios en el pasado. Esto es debido a que el polvo que envuelve los núcleos galácticos activos bloquea nuestra visión terrestre al salir la luz aparente y otras longitudes de onda de radiación electromagnética. Sin embargo, la luz infrarroja puede atravesar el velo de polvo y, convenientemente, el telescopio James Webb fue diseñado específicamente para la astronomía infrarroja. Con esto en mente, el telescopio espacial más poderoso de todos los tiempos es la llave perfecta para abrir la puerta a los centros ocultos de los núcleos galácticos activos. Y cuando el equipo de gato gyro esa llave en la galaxia YESO 428 G14, descubren que el polvo cerca del agujero negro supermasivo se extiende a lo largo de su chorro. Al mismo tiempo, los investigadores también identificaron una relación inesperada entre los chorros y el polvo, lo que sugiere que los chorros de energía emitidos podrían ser responsables tanto del calentamiento como de la formación del polvo. En otras palabras, los expertos descubrieron que la energía que calienta esta nube aremolinada de gas y polvo puede provenir, en realidad, de colisiones con chorros de gas y no del agujero negro supermasivo en sí, como se pensaba. La detección de tal estructura de choque fue una sorpresa para los científicos, por decirlo menos, pero muestra los enormes efectos que los chorros de radio de los agujeros negros pueden tener en su entorno. La conclusión es que el choque polvoriento también puede tener un potencial mucho más significativo para el conocimiento. Al estudiar el polvo en las cercanías de los agujeros negros supermasivos, los expertos podrían comprender cómo las galaxias reciclan su material y cómo exactamente los monstruos gravitatorios influyen en las galaxias en general. Un agujero negro focal rara vez viene solo. De hecho, 428 G14 al centro de nuestra Vía Láctea, el descubrimiento de Sagittario A** tuvo lugar en febrero de 1974.
A pesar de que los astronomos Bruce Bick y Robert Hamber-Brown no sabían realmente lo que habían encontrado en las gigantescas extensiones del espacio, los expertos solo encontraron una fuente de radio sin nombre en la constelación de Sagitario. Fue solo la serie de observaciones durante varios años, desde los 90 en adelante, que revelaron que esta fuente de radio era un agujero negro. Ahora, podría ser que la próxima revelación cósmica esté inminente, porque los últimos datos sugieren que Sagitario no está solo, sino que está acompañado por un representante extremadamente raro, el llamado agujero negro intermedio. Sin embargo, para entender cómo se puede detectar un gigante de este tipo, primero debemos recordar que un agujero negro solo puede detectarse a través de los gases que orbitan su horizonte de eventos y su efecto sobre las estrellas cercanas. La extrema gravedad del agujero negro acelera los cuerpos celestes a velocidades deslumbrantes y distorsiona su luz. Y estrictamente hablando, ni siquiera deberían formarse nuevas estrellas en regiones tan extremas, y que las nubes de gas necesarias para esto se romperían en un instante. Bueno, eso es lo que se podría pensar, pero en realidad, los astronomos encontraron no solo una, sino varias protoestrellas que, junto con sus cúpulas de polvo, yacen inactivas en las inmediaciones de Sagitario, a star. La conclusión es que los bebés estelares están a unos 0.3 años luz de distancia del agujero negro. Pero, ¿cómo lograron descifrar las condiciones despiadadas de su hogar? Pues bien, esta es precisamente la pregunta que también abordó el equipo dirigido por Florian Paper, de la Universidad de Colonia. Los astronomos analizaron los datos de movimiento del cúmulo estelar IRS-13, que también alberga las protoestrellas imposibles, y en última instancia, IRS-13, como la estructura coherente más densa y más grande en las inmediaciones de Sagitario había de parar una gran sorpresa para los expertos. La investigación de alrededor de 50 órbitas estelares reveló una nueva estructura que inicialmente dejó a los investigadores desconcertados. Los científicos detectaron un sistema comparativo a un disco en un cúmulo profundamente incrustado y se dieron cuenta de que las estrellas en este cúmulo siguen órbitas ordenadas que no pueden explicarse solo por la influencia de Sagitario, a star. Al mismo tiempo, IRS-13 también resultó ser mucho más grande de lo que se pensaba. Pero, ¿qué es exactamente lo que mantiene unido al cúmulo y influye en las órbitas de sus estrellas? Para averiguarlo, los astronomos también se basaron en datos del Observatorio ALMA y del Telescopio de Rayos X Chandra de la NASA. Y aquí que los conjuntos de datos mostraron una zona en IRS-13 en la que los gases ionizados orbitan a gran velocidad alrededor de un centro imperceptible. Según Florian, esto sugiere que un agujero negro intermedio de 30,000 masas solares está oculto en el cúmulo estelar afectado. Esta es una clase de agujeros negros que apenas se ha investigado hasta la fecha y se considera un posible precursor de los agujeros negros supermasivos. En el caso de IRS-13, la teoría ahora establece que el efecto gravitacional del agujero negro intermedio mantiene unida la asociación estelar y, al mismo tiempo, actúa como un antipolo estabilizador. La atracción gravitacional del agujero negro significativamente más masivo, Sagitario, a star. Si se confirma la existencia del hermano estelar de Sagitario, a asterisk, la investigación espacial se enriquecería con una sensación absoluta por dos razones. Por un lado, los agujeros negros intermedios son extremadamente raros. Los candidatos conocidos hasta la fecha se pueden contar con los dedos de una mano. Y por otro lado, se consideran una posible forma intermedia entre los agujeros negros estelares de las explosiones cósmicas y las formaciones supermasivas en los núcleos de las galaxias.
Podría ser que los agujeros negros supermasivos son el resultado de la fusión de estas formas intermedias. En otras palabras, IRS 13 podría albergar un bloque Delaware construction para el crecimiento de Sagittario, y los expertos ahora planean poner a prueba su emocionante hipótesis en futuras observations. Y ahora puedes suscribirte al canal si no lo has hecho y no te pierdas un nuevo video.